180. 180. Can you find any relation with this word 180? Practically, all of the glucose is filtered by the glomeruli, reabsorbed in the renal tubules and returned back to the circulation. Normally, negligible amount of glucose is present, 15 milligram per dl in the urine, which cannot be detected by routine test. এত কথা কিছু মনে রাখার দরকার নেই। এখান থেকে তিনটে সামারি কথা। Presence of detectable glucose in the urine is known as glycosuria. To be glycosuria, urine must contain more than 15 milligram of glucose per dl. Test for detection of the glucose. There are, so far you have learned, for glucose we perform the Benedict test. দাঁড়াও এখানের মধ্যে ভুলটা কোথায় ছিল এতদিনের জানার মধ্যে? By Benedict test we detect the reducing substances in the urine. Am I clear, everybody? ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো? গ্লুকোজ ইজ এ, তুমি কি করছো ওকে? ওটা দরকার নেই বলছি তো। By presence, by Benedict test, so by Benedict test positive means it does not confirm that glucose is present in the urine. Benedict test confirms that the reducing substances are present in the urine. Right? আমরা পরে আসছি। So এই যে এখানে আছে দেখো, it detects presence of reducing substances which may be sugar, may be non-sugar. Sugar, glucose, non-sugar, can anybody give any example? Can, বলো, আরে কমন এক্সাম্পল বলো, হাইফাই, আস্তে আস্তে, ভিটামিন সি, the commonest non-sugar that is present in the urine. কি হয়? Benedict qualitative test. Though it is called qualitative test, it must be termed as semi-quantitative test, because we can say glucose present trace, reducing substance is trace 1 plus, 2 plus, 3 plus, 4 plus. So semi-quantitation can be done. Yes, definitely Benedict quantitative test is also available, but that is usually not done nowadays. Clinitest tablet, it is the tablet formation of the Benedict test. Benedict test যেমন তোমাকে টেস্ট টিউবে নিয়ে করতে হচ্ছে Benedict reagent, urine, ক্লিনিটেস্টটা কিন্তু তোমার জাস্ট একটা ট্যাবলেট যাতে কপার সালফেট থাকে সেটাতে হয়ে যায়। Reagent strips test. So this test is specific for glucose. This test is more sensitive than Benedict semi-quantitative test, specific to glucose only. So suppose you are doing Benedict test of a patient urine that is positive. You test is for reagent strip that was negative. Yes, the patient have reducing substance in the urine, but that is not glucose. Other than glucose, যে ফুক্টোসুরিয়া হতে পারে, গ্যালাক্টোসুরিয়া হতে পারে, ল্যাক্টোসুরিয়া হতে পারে, ঠিক আছে? Benedict টেস্ট এইটার বাইরে কোনো কথা বলবে না, কাউকে বলবে না, একদম ইন্টারন্যাশনালি যা ফলো করা হয়। 8 drop 10 drops তোমরা শিখে এসছো, ফরগেট দ্যাট। ইফ ইউ টেল 8 drops, then you have to say that type of pipette where 16 drop is equal to 1 ml. অত কমপ্লিকেশনের মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। 5 ml of Benedict qualitative reagent is taken in a test tube. To it add 0.5 ml of urine, mix, boil over a flame for 2 minutes. Allow to cool in water, note the color change if any. If you have this test in examine, you perform the test, write 5 ml of Benedict qualitative reagent is taken. The integrity of the Benedict quality reagent is done by heating it. একবার হিট করে দেখে নিলে যদি ওর মধ্যে অলরেডি রিডিউসড হয়ে থাকে, then to it 0.5 ml of urine is added, boil it and then cool in running tap water and the color changes are noted
and it shows green color, red color, ja color pabe, remarks that reducing substances are present. When it is, you see the steps, 5 ml of Benedict reagent, then step 2 urine 5 drop, then over flame running tap water, the color changes. আর কোনোদিন বেনেডিক্ট টেস্ট ভুল হবে কি? শিওর? নেক্সট, বেনেডিক্ট টেস্ট ব্লু কালার নো রিডিউসিং সাবস্টেন্স, গ্রিন ট্রেস, ইয়েলো হচ্ছে কি লো, অরেঞ্জ রেড মডারেট, ব্রিক রেড হাই. You have to see both color change as well as precipitate. Precipitate is more important than that of the color change. No change in color, blue, green without precipitate. এবারে কালারগুলো কার সঙ্গে কম্পেয়ার করবে? এই যে বেনেডিক্ট রিএজেন্টের বোতলটা থাকে তার গায়ে থাকে কালার কম্পেয়ার করার জন্য, রাইট? সো নো চেঞ্জ ইন কালার, ব্লু, নীল, green without precipitate trace, green with precipitate, this is more elaborate, 0.5 to 1 gram, 1 plus, yellow precipitate 2 plus, orange red precipitate 3 plus, brick red precipitate 4 plus, right? The Benedict test, it detects all the reducing substances. Reducing substances may be of two types, it may be sugar, may be non-sugar. Of the sugar, it may be glucose, fructose, galactose, lactose, pentoses. Is sucrose a reducing substance? It is a common question to every student. Is sucrose is a reducing substance? বলো, হ্যাঁ বলতে কারা রাজি আছে? হাত তোলো। একটা কিছু করতেই হবে, মাঝামাঝি নির্দল থাকা যাবে না। সুক্রোজ ইজ এ রিডিউসিং সাবস্টেন্স। কে কে রাজি? কেউ রাজি নয়? Sucrose is not a reducing substance. কে কে রাজি? হাত তোলো। ওই লাল জামা বলো তো কেন নয়? লাল জামা তুমি 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 যে অন্যজনকে জিজ্ঞেস করে হাতটা তুললে, বলো। Yes, sucrose is not a reducing substance. A sugar, বলো কেন? Why not? না জানলে ছেড়ে দাও, টাইম লস করবো না। বসো। A substance to be a reducing substance must have a free keto group or free aldehyde group, right? In sucrose, the keto group of fructose and aldehyde group of glucose are bound. So, it has no free keto group or free aldehyde group. To make it a reducing substance, hydrolyzes it, water will be removed, and then it will. অত জানা দরকার নেই। Sucrose is not a reducing substance. Why? It has no free keto group or free aldehyde group. Clear? And non-sugar এর মধ্যে phenolic, non-phenolic. Phenolic এ phenol, non-phenolic এ ascorbic acid. Right? Next. Sensitivity of the test is 200 milligram reducing substance per dl of the urine. To confirm it that it is glucose, dipsticks can be done by glucose oxidase peroxidase test. Next, Benedict tested what? It reducing substances. Reducing substance means that it reduces. Cupric ke cuprous kore deয়. তাহলে copper sulfate এর সঙ্গে সোডিয়াম বাইকার্বনেট আর সোডিয়াম সাইট্রেট আছে। দিস ইজ দ্য বেনেডিক্ট রিএজেন্ট। তাহলে এখানে CuSO4 মানে কপারের ভ্যালেন্সি কত? 2, রাইট? এর সঙ্গে অ্যালডিহাইড লাগলো, লাগার পর Cu2O হয়ে গেল। তাহলে ভ্যালেন্সি কত হয়ে গেল? 1, রাইট? সো ইট রিডিউসেস। এই দিস কপার কিউপ্রাস অক্সাইড ছিল কিউপ্রিক অক্সাইড, যারা অ্যালডিহাইড গ্রুপের সঙ্গে রিয়াকশন করলো, করার পর একটা কার্বক্সিল অ্যাসিড গ্রুপ তৈরি করলো, হয়ে গেল কিউপ্রাস অক্সাইড। এই কিউপ্রাস অক্সাইডটা ব্রিক রেড ইন কালার। হ্যাভ ইউ এনি কোশ্চেন? আমি আবার বলছি, বেনেডিক্ট টেস্টটা বলছি। 5 ml of Benedict reagent is taken, then to it 0.5 ml of urine is added, boil it in water bath or flame, cool it, there will be play of color from green precipitate, yellow precipitate, orange precipitate, or brick red precipitate. But I told that the cuprous oxide is brick red in color. Have you any question?
পিউপ্রাস অক্সাইড যদি ব্রিক রেড হয় তাহলে কেন প্রেসিপিটেটটা এতগুলো কালার হচ্ছে? ইট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ কিউপ্রিক অক্সাইড দ্যাট ইজ রিডিউসড। তার ফলে কি অন্য ওই ব্লু ভিট্রিয়াল কালারটার সঙ্গে মিশে অন্য অন্য কালারগুলো তৈরি করছে। যদি 100% রিডিউসড হয়ে যায় তখন ব্রিক রেড হয়। ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিবডি? কারোর কোনো সন্দেহ আছে? হোয়াট আর দ্য রিডিউসিং সাবস্টেন্সেস? কিউপ্রিক অক্সাইডকে কিউপ্রাস অক্সাইড করে, সুগার, গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, পেন্টোজ, গ্যালাক্টোজ, ওয়াই অ্যান্ড ল্যাকটোজ। ল্যাকটোজটা লেখা উচিত ছিল, লেখা হয়নি। Why? The Glycosuria is an inborn disorder. Now, non-sugar, ascorbic acid, uric acid, urate, glucuronide, salicylate, and streptomycin. Reagent strip test. The principle based on a specific glucose oxidase and peroxidase test method. Double sequential enzyme reaction. কি হয়? গ্লুকোজ প্লাস অক্সিজেন, গ্লুকোনিক অ্যাসিড প্লাস হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড তৈরি হয়। এবার হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ক্রোমোজোম পারঅক্সিডেজ, পিওডি, গ্লুকোজ অক্সিডেজ পারঅক্সিডেজ টেস্ট। এটা সিকোয়েন্সিয়াল ডবল স্টেজে রিয়াকশন করে। তাহলে দেখো তুমি প্রথমে গ্লুকোজ প্লাস অক্সিজেন, গ্লুকোজ অক্সিডেজ, গ্লুকোনিক অ্যাসিড অ্যান্ড হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড। দিস হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড প্লাস ক্রোমোজোম দিয়ে পারঅক্সিডেজ দিয়ে অক্সিডাইজ ক্রোমোজোম, and that will show the color. ঠিক আছে তো? color changes and that is seen within 30 seconds. Dipstick is dipped in the urine for 30 seconds, but এটাই ধরে নিও না যে এটাই একদম শেষ কথা। যা ডিপস্টিক আসবে as per manufacturer guideline. Every lab had his own SOP. আমি যে কিট ইউজ করি তাতে 30 সেকেন্ড হতে পারে, আরেকটাতে 40 সেকেন্ড হতে পারে, বাট স্ট্যান্ডার্ড অল গ্লুকোজ অক্সিডেজ পারঅক্সিডেজ বা ডিপস্টিক গুলো 30 সেকেন্ড ডুবিয়ে রাখলেই হয়। দেন ডিপ ইন দ্য ইউরিন, টেকেন আউট, এক্সেস অফ ইউরিন ইজ ড্রেন আপ, আস্তে করে ঝেড়ে দিলে। দ্য চেঞ্জ অফ কালার কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য কালার চার্ট অফ দ্য বটল। ওখানেও যেমন কালার চার্ট অফ দ্য বটল ছিল, এখানেও কালার চার্ট। ইট ইজ স্পেসিফিক ফর গ্লুকোজ অ্যান্ড সেমি কোয়ান্টিটেটিভ টেস্ট, রাইট? এবার বুঝতে পারছো টেস্টটা কি করে করে? 30 সেকেন্ড ডুবিয়ে রাখলো, ডুবিয়ে রাখার পর এই কালারের যেখানে গ্লুকোজ আছে তার সঙ্গে এটা ম্যাচ করে নিচ্ছে। কিটোন বডি। হোয়াট আর দ্য কিটোন বডিজ? দ্য কিটোন বডিজ আর, বলো, অ্যাসিটোন, অ্যাসিটোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড, বিটা হাইড্রোক্সি বিউটাইরিক অ্যাসিড। হোয়ার দে আর সিনথেসাইজ? বলো, liver. The ketone bodies are metabolic products produced excess during breakdown of the fatty acid, acetoacetic acid, beta hydroxy butyric acid and acetone. এই যে দেখো, these are incomplete combustion of fat. Fat metabolism, complete metabolism হলে কি হয়ে যেত? কার্বন ডাইঅক্সাইড আর ওয়াটার হয়ে যেত। এবার ইনকমপ্লিট হচ্ছে বলে তোমার তৈরি হচ্ছে, ইনকমপ্লিট কম্বাশন অফ ফ্যাট হচ্ছে বলে অ্যাসিটোন, অ্যাসিটোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড, বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারিক অ্যাসিড। তোমাদের ফ্যাটি লিভার পড়ানো হয়েছে? হয়েছে, শুরু হয়েছে। রবিনসের বইয়ে একটা দেখবে ফ্যাটি লিভারের কজে সুন্দর ছবি আছে, ওইটা ওই ছবিটা দেখলে সারা জীবন মনে রাখতে পারবে যে কি করে কিটোন বডি তৈরি হয় বা ফ্যাটি লিভার তৈরি হয়। এবার কেউ যে কিটোন বডিজ দেখো, তোমার লাইপোলাইসিস এস্টারিফিকেশন হলো, লাইপোলাইসিস হচ্ছে ফ্রি প্লাজমা ফ্যাটি অ্যাসিড হলো, সেই প্লাজমা ফ্যাটি অ্যাসিড চলে গেল লিভারে, লিভারে গিয়ে কি হচ্ছে? টিস্যু মেটাবলিজম থেমে যাচ্ছে, কিটোন বডি তৈরি হচ্ছে, দ্যাট আর কামিং অ্যাজ অ্যাসিটোন অ্যান্ড বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারিক অ্যাসিড, ব্লাডে চলে আসছে, দ্যাট ইজ ব্লাডে থাকাটাকে কি বলে? কিটোনেমিয়া। কজেস অফ কিটোনিউরিয়া। কিটোন বডি ইজ প্রডিউসড বাই লিভার, মনে থাকবে তো? কমনেস্ট কিটোন বডি ইজ, আমরা দেখি যদিও অ্যাসিটোন, অ্যাসিটোন, কিন্তু কমনেস্ট হচ্ছে বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারিক অ্যাসিড, ওটা হাইড্রোলিসিস হয়ে গিয়ে অ্যাসিটোন তৈরি করে। নাও দ্য আনকন্ট্রোলড ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস, কিটোনিউরিয়া, কিটোনেমিয়া। তোমাদের প্লেন অ্যান্ড সিম্পল অ্যান্সার,
At least এতদিন এখানে যা দেখেছি, what are the causes of ketonuria? For the first answer is diabetes mellitus. It is not. Uncontrolled, mainly type 1 diabetes mellitus. Uncontrolled, mainly type 1 diabetes mellitus or diabetic ketoacidosis, ketonuria. Starvation and prolonged fasting. এই যে ফাস্টিং মানে হাঙ্গার স্ট্রাইক গুলো করে, কখন তাদেরকে তুলে দেওয়া হয় যে আর হাঙ্গার স্ট্রাইক করা যাবে না? যে মুহূর্তে না ডায়াবেটিস থাকলে না, যে মুহূর্তে ইউরিনে কিটোন বডি আসবে তখনই তাদেরকে বলা হয় যে আর করতে দেওয়া যাবে না। সিভিয়ার ভমিটিং, গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজ, eclampsia must be measured. Ketone body must be measured in type 1 diabetes mellitus during illness. Glucose level is more than 300 milligram per dl. Type 1 diabetes mellitus এর বাচ্চাগুলো বা আরেকটু বড় তাদের যদি কোনো সময় ইউরিন তোমার ব্লাড সুগার তার খুব জ্বর নিয়ে এসছে বা একটা অ্যাবসেস নিয়ে এসছে, toxemia of pregnancies. So what are the causes of ketone bodies? Uncontrolled diabetes mellitus, diabetic ketoacidosis, ketonemia, prolonged fasting, vomiting or glycogen storage disease, toxemia of pregnancy. ঠিক আছে, ভুল যেন না হয়। নেক্সট, মেথড অফ ডিটেকশন অফ কিটোন বডিজ, রোথেরাস টেস্ট তোমাদের পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়। হার্ট টেস্ট, হিট টেস্ট, ডিপস্টিক মেথড। নাও রোথেরাস টেস্ট। এই যে একটা রিং দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ, অ্যাসিটো অ্যাসিটিক অ্যাসিড, মন দিয়ে শোনো, এরপরই কোশ্চেন করবো এটা থেকে। Acetoacetic acid and acetone both formed a purple color ring with sodium nitroprusside in alkaline environment. The ring is known as ferropentacyanine complex. Right? What are the ketone bodies that can be detected by Rothera's test? একজন বলো, তুমি বলো। What is the limitation of Rothera's test? Beta, very good. Beta hydroxybutyric acid করা যায় না। যে রিংটা তৈরি হয় তার কি নাম? দেখে দেখি বলো। ফেরোপেন্টাসায়ানিন কমপ্লেক্স, পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে কিন্তু। Rothera's test, saturate 5 ml of urine with ammonium sulfate. This question is of class 9. How do you know it is saturated? No more ammonium sulfate will be dissolved after adding. You will see that it is deposited. Saturate 5 ml of urine with ammonium sulfate. Add few crystals of sodium nitroprusside and shake well. Right? Then liquor ammonia through the sides of the test tube. Formation of purple ring at the junction indicate positive test. Acetone and acetoacetic acid give positive result. Beta hydroxy give negative result. This is Rothera's test. This is negative. This is positive. এবং that are the strip test. Principle of the Rothera's test. Acetoacetate plus sodium nitroprusside in alkaline pH, purple color. Acetoacetate plus, this is the Rothera's test principle. The reagent principle ki? Acetoacetate, sodium nitroprusside plus glycine in alkaline media, it is the purple color. Reagent strip is the modification of sodium nitroprusside test. Next question, you. Does glucose strip test is modification of Benedict test? Reagent strip of Rothera's test is the modification of Rothera's test for ketone body. Does Benedict test, does glucose strip test is modification of Benedict test? Yes or no? No. Why? Benedict test for reducing substance. Glucose oxidase peroxidase is a specific test for glucose. The color is compared with the chart and test performed with the fresh urine. Now this is the ketone body. You compare the chart.
হার্টস টেস্ট কেন করতে হয়? আমরা অ্যাসিটোন অ্যাসিটিক অ্যাসিড বলে দিতে পারলাম। সাপোজ দ্য পেশেন্ট হ্যাভিং বিটা হাইড্রক্সিবিউটারিক অ্যাসিড, আমি বলছি এটা সরি এর পরেরটা ছিল হিট টেস্ট। দিস ইজ দ্য পারপাস অফ বিটা হাইড্রক্সিবিউটারিক টেস্ট ডিটেকশন। আই এম টেলিং, তোমাদের যদি অসুবিধা হয় হাত তুলবে, আবার বলবো। Purpose to detect beta hydroxybutyric acid. Take urine acidified by acetic acid. Add equal volume of water. Suppose 5 ml of urine nile, tar moddhe 5 ml of water nile. Boil it to half of the volume. ওটাকে অরিজিনাল ভলিউমে নিয়ে চলে এলে, 5 ml ইউরিন নিয়েছিলে, 5 ml তার মধ্যে ডিস্টিল ওয়াটার দিয়েছিলে, বয়েল করে কত দূর বয়েল করবে? Make it again 5 ml, up to 5 ml. Add 1 ml of hydrogen peroxide. It converts the beta hydroxybutyric acid to acetone, then perform the Rothera test. Have you any confusion regarding this? Beta hydroxybutyric একটা বিটা পজিশনে হাইড্রক্সিল গ্রুপ আছে, আমি যদি হাইড্রোলাইসিস করে দিই দেন ইট উইল বিকাম অ্যাসিটোন। কারো কোনো কনফিউশন আছে এই টেস্টটা নিয়ে? Hart's test. 8 ml of urine is taken in a test tube. Add 10% ferric chloride solution drop by drop, precipitate form. Add more ferric chloride, then disappears. Then filter. Add ferric chloride to the filtrate. Red color develops, indicates positive test. Presence of acetoacetic acid and beta hydroxybutyric acid. তাহলে দেখো একটা টেস্ট Rothera's test that detects acetone acetoacetic acid. Hart test detects beta hydroxybutyric acid and acetoacetic acid. And heat test, it detects beta hydroxybutyric acid. So individual সবগুলোই আমরা আলাদা আলাদাভাবে ডিটেক্ট করতে পারি। Pitfalls of different tests. Rothera's test false positive in the presence of L-dopa বা ফিনাইল কিটোনিউরিয়া হলে, যারা L-dopa খায় তাদের। Ferric chloride test false positive in salicylate and L-dopa. Reagent strip give false negative if exposed to moisture, give false negative test. Causes of Glycosuria: diabetes, acromegaly, Cushing's disease, hyperthyroidism, drugs like corticosteroids. Glycosuria without hyperglycemia. Diabetes এ Glycosuria with hyperglycemia হবেই হবে, বাকিগুলো তো তাই হবে। But what are the causes of Glycosuria without hyperglycemia? This is the low renal threshold. Next, ওইটা যেটা দিয়েছি। আগের দিনে আমরা এখানে এসে থেমেছিলাম, আমার হাতে ইউরিনোমিটার ছিল না, আর তুমি শুক্রবার যখন বললে ক্লাস নিতে, আমাজনে আমাকে বললো যে শুক্রবার ডেলিভারি করবো, করে নাই, আজকে এখন ডেলিভারি করলো। সো ইট ইজ মেজার্ড বাই স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, কি দিয়ে দেখা যায়? বাই ইউরিনোমিটার, রিএজেন্ট স্ট্রিপ অ্যান্ড রিফ্র্যাক্টোমিটার। নেক্সট, specific gravity of urine normal 1.003 to 1.303. 1.030. Specific gravity is increased in diabetes mellitus. অনেক কারণে হয়, কিন্তু যেগুলো তোমরা ডে টু ডে লাইফে দেখবে, ওই রিমোট কজ বলে কোনো লাভ নেই, পাস করার পর ডে টু ডে লাইফে যা দেখবে সেগুলি মনে রাখবে। ডায়াবেটিস মেলাইটাস, নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম, অ্যাকিউট glomerulonephritis, dehydration, vomiting. Specific gravity is decreased in diabetes insipidus, chronic glomerulonephritis, chronic pyelonephritis, benign nephrosclerosis, patient taking diuretics. Low and fixed specific gravity seen in chronic glomerulonephritis. কেন? Whatever is filtered through the glomerulus, that is coming at urine. Tubular function গুলো লস হয়ে গেছে। Now,
specific gravity is measured by ওই ছবি থেকে কখনো হয় না, বুঝলে তো? This is urinometer. You see, this is weight of the urinometer. This one is the weight of the urinometer, right? This is the float. This one is the float. This one is the stem, right? And এইখানে তোমার গ্র্যাজুয়েশন আছে কত থেকে? There are graduation from say 1.0101 থেকে একদম সে 2 পর্যন্ত যা আছে আছে। এইবারে এই ইউরিনোমিটারটা একটা সার্টেন টেম্পারেচারে কাজ করে, ক্লিয়ার? তো এবারে কি বলছি না, এই ইউরিনোমিটার ক্যালিব্রেশন করবো কি করে? সেই টেম্পারেচারে জলের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি দেখবো, যদি 1 থাকে তাহলে ইট ইজ কারেক্ট। নাও তাহলে এর স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি যখন আবিষ্কার হয়েছিল সেই চৌবাচ্চায় জলে চান করতে গিয়ে, এরও প্রিন্সিপালটা সেম। দিস মেথড ইজ বেসড অন দ্য প্রিন্সিপাল অফ বাউন্সি। 2/3 ইউরিনোমিটার কন্টেনার উইথ ইউরিন, এইটার মধ্যে এই 2 আউন্স যেখানে হয় এরকম জায়গায় একটা দাগ দিয়ে রেখে দেবে, লেখা থাকে, এটাতে লেখা নেই, এটাতে ইউরিন নিলে। তারপরে কি হচ্ছে, অ্যালাউ দ্য ইউরিনোমিটার টু ফ্লোট। এরপর আস্তে আস্তে ইউরিনোমিটারটা নিয়ে এর মধ্যে ফ্লোট করতে দিয়ে দিবে। ফ্লোট করতে গিয়ে দেখতে হবে এই যেন তলায় টাচ না করে, সাইডে টাচ না করে, ফ্রিলি ফ্লোট করে যাতে। রিড দ্য গ্রাজুয়েশন দ্য লোয়েস্ট স্কেল। এইবারে এই লোয়েস্ট স্কেলে যেখানে সঙ্গে তোমার মিলছে, দ্যাট ইজ দ্য স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি অফ দ্য ইউরিন। দেখতে পেয়েছো, তলাতেও ঠাক করেনি, এতেও আছে। দিস ইজ ওয়েট বাউন্সি অ্যান্ড স্কেল। এইখানে যে দাগটার সঙ্গে মিলবে, দ্যাট ইজ দ্য স্পেসিফিক। তাহলে পরীক্ষা হলে ইউরিনোমিটার দিলে দিস ইজ ইউরিনোমিটার, নট দিস। তোমরা পরীক্ষা হলে বারবার বলে দিস ইজ এ সিলিন্ডার অনলি, যাতে ইউরিন নেওয়া হয়। একটা কথা সারা জীবন মনে রাখবে, কাজে লাগবে, সেটা হচ্ছে যেখানেই মিটার বলবে, যেখানেই মিটার বলবে জানবে তাতে গ্র্যাজুয়েশন আছে। হেমোগ্লোবিনোমিটার, ওই কম্পারেটর বক্সটা কিন্তু হেমোগ্লোবিনোমিটার নয়, কিন্তু আনফর্চুনেটলি পরীক্ষার হলে তোমরা ওটা নিলেই বলে দাও ওটা হেমোগ্লোবিনোমিটার। যাতে যা মাপা যায় সেটাই মিটার, রাইট? প্রিকশন কি? The urinometer must float freely. It should not touch the side or bottom of the cylinder. Correction of the temperature. Add 0.003 for every 3 degree centigrade. ধরো এটা 18 ডিগ্রিতে মেড আপ, আজকে টেম্পারেচার 21, তাহলে 0.001 যোগ করে দাও, বা আজকে 15, 0.001 বিয়োগ করে দাও। কারেকশন অফ সুগার অর প্রোটিন। পার গ্রাম অফ প্রোটিন যদি ধরো স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি হচ্ছে 1.030, কিন্তু প্রোটিন আছে 2 গ্রাম পার ডিএল, তখন তুমি কি করলে এই 0.006 ওর থেকে বাদ দিয়ে দিলে, কারেকশন হয়ে গেল। সিমিলার ইন কেসেস অফ সুগার। ডাইলুশন ফ্যাক্টর, যতটা ইউরিন দিয়েছে অতটা ইউরিন দিয়ে তোমার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি করা যাচ্ছে না, ওর সঙ্গে ডিস্টিল ওয়াটার মিশিয়ে দিলে, দিয়ে রিডিং নিলে, যা রিডিং পাবে লাস্ট দুটো ডিজিটকে ডবল করে দিলে। নাও নেক্সট ফ্রাইডে উইল কমপ্লিট দ্য ইউরিন। কথা মতো তারপরের ফ্রাইডে তোমরা ইউরিনের পরীক্ষা দেবে, তাই তো? হোয়াট এভার তোমরা যতটা পারবে মানে প্র্যাকটিক্যাল করে দেবে, নট দ্যাট যে আমি ওখানে বসে থাকো 4টে থেকে, ব্যাচে ব্যাচে যাবে, নিজেরাই ব্যাচ তৈরি করে নিজে হাতে প্র্যাকটিক্যাল। যে জিনিস তুমি নিজে হাতে না করছো, 1000 ছবি দেখো, 1000 আমি বোঝাই, তোমরা বুঝতে পারবে না। নিজের মেডিকেল স্টুডেন্ট বেস্ট অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল। সো normally up to 150 milligram protein excreted in 24 hours. Trace albumin less than 30 milligram for 24 hours. Other proteins, তাহলে ইউরিনে প্রোটিন দেখলে কি কি প্রোটিন দেখতে পাই? Number 1 is the albumin, TAM horsepower protein, myoglobin, hemoglobin, or secreted protein, or you can see also Benson's protein. These are the proteins usually we see. Now tests for protein are heat and acetic acid test, sulfosalicylic acid test, reagent strip test. Most common
and cheap and internationally accepted is the heat and acetic acid test. But most sensitive test is the sulfosalicylic acid. And easy to be, can be done by the bedside of the patient, that is the reagent strip test. Now come, heat and acetic acid test. What is the principle of that? তোমরা একটা ডিমকে যদি ঠুকে ভেঙে দাও তাহলে কি হয়, এটা জেলি মতো দেখতে লাগে। You cannot see it that it is white. এই ডিমটাকে যদি সিদ্ধ করো, ডিমটা কি হয়? It becomes white. Why? This is due to the coagulation of the protein. মনে থাকবে? The nature of the test, the albumin is coagulated or denatured and heated, is precipitated at isoelectric point when acetic acid is added. That urine protein get precipitated when boiled in acetic acid. কি precaution নেবে? Urine must be acidic. Why? তোমরা তো বলে হ্যাঁ না, urine must be acidic. Why? ওই টেস্ট প্রসিডিউরে জিজ্ঞেস করা হয়, because during denaturation it produces metaprotein. Of the metaprotein, acid metaprotein is insoluble in water, whereas alkaline metaprotein is soluble in water. সুতরাং টেস্ট প্রসিডিউরটা পরপর আসো, প্রতিটা স্টেপ তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করবে কেন করছি, আমি তোমাদের উত্তর দেবো। Urine must be clear. If not clear, centrifuge, then take the supernatant. Procedure: 20 ml clean glass tube is taken. এই মৌমিতাদিকে ধরবে, বড় বড় টেস্ট টিউব না দিলে আর শক্ত শক্ত না দিলে, আছে তো? 20 ml clean glass tube is taken. 2/3 of the test tube is filled with clean urine. Right? যদি clean না হয়, centrifuge, take the supernatant. Next, the pH of the urine is checked. If alkaline, add few drops of 3% acetic acid to make it. Why? Because the denatured protein is metaprotein. In acidic media, it will produce acid metaprotein, which is insoluble in water. Alkaline media, it will produce alkaline metaprotein, which is soluble in water. থাকলেও তোমরা, you cannot find it. The tube hold in an inclined position, hit the upper 2 cm. Why the upper 2 cm? Number one answer is very common, that it compares the lower part. Second answer is that coagulum that is formed, which is lighter than water. So if you heat it, the hot coagulum will come to the surface and the test tube will burst. So observe the cloudiness may be due to, এইবারে তুমি যে গরম করলে এই ক্লাউডিনেসটা হলো, this may be due to protein or phosphate. How do you confirm it? You, by this time urine is again may become alkaline. Why? Bicarbonate, বেরিয়ে যাচ্ছে carbon dioxide and water है. You add acetic acid again. If it is phosphate, phosphate is soluble in acidic urine. If it is phosphate, it will disappear. But if it is protein, it will persist. 2 to 3 drop acetic acid, cloudiness due to phosphate will disappear. If persistent, albumin. Upper and upper turbidity test of the protein. Now this is the ideal method. How do you heat at the upper part? After that, you see the interpretation. Negative, no turbidity or cloudiness. Trace, cloudiness visible against the black background. Then definite cloudiness without flocculation. Heavy granular cloudiness with flocculation. Dense opaque cloudiness marked flocculation. And thick cloudiness with precipitation. These are all theoretical words. You take a printed letter, keep it back, you can see that something is there. You cannot recognize the letter. Or you can see some black lines are there instead of letter. That is 2 plus. Or you cannot see, cannot read. That is 4 plus. Sulfosalicylic acid test. 3% sulfosalicylic acid is prepared.
কিভাবে 3 গ্রাম সালফোসালিক অ্যাসিড ডিস্টিল ওয়াটার 100 ml. Press 3 to 4 ml of clean urine in a test tube. From the side of the tube, 2 to 3 drops of sulfosalicylic acid added from the top. Let it stand for 5 minutes. Observe the turbidity. No formation of turbidity in the upper portion indicates absence of protein. Formation of turbidity indicates presence of protein. তাহলে ওটাতে কি হয়েছিল? দ্যাট ইজ ডিনেচারেশন। এখানেও ইন ফর্ম অফ ডিনেচারেশনই হয়। এখানে কি হয়, যা প্রোটিনটা নেগেটিভলি চার্জ, ওর নেগেটিভ চার্জটাকে সালফোসালিক অ্যাসিড ডিমোলিশ করে দেয়। প্রোটিন নেগেটিভিটি চার্জ অফ সালফোসালিসিলিক অ্যাসিড নিউট্রালাইজ দ্য পজিটিভ চার্জ। প্রোটিনটা পজিটিভ চার্জ, সালফোসালিসিলিক অ্যাসিড ইজ নেগেটিভ চার্জ, ও প্রোটিনের ওই পজিটিভ চার্জটাকে নিউট্রালাইজ করে দেয়। নিউট্রালাইজ করে দেওয়ার পরে ডিনেচারেশন হয়ে যায়। ওটাতে যেমন মেটাপ্রোটিন তৈরি হচ্ছিল, এর পজিটিভ চার্জটা ডিনিউট্রালাইজ হয়ে যাচ্ছে। Turbidity is graded as follows: trace cloudiness, dark background; dense cloudiness, cloudiness with granules, cloudiness with flocculation, and cloudiness with precipitation. Like this. This is negative, this is trace, this is flocculation, this is dense. In between this is the third one. Right? প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছো, দেখতে পেরেছো? Now this is the urine strip. ডিপ স্ট্রিপের প্রিন্সিপালটা কি? প্রোটিন এরার ইন্ডিকেটর মেথড। এখানে প্রোটিন অ্যাসিডিক করতে হয় না, কেননা ওই যে স্ট্রিপে যেটা থাকে ওটাই অ্যাসিডিক। টেট্রাব্রোমোফেনল জিজ্ঞেস করে কম্পোজিশন কি? টেট্রাব্রোমোফেনল। পিটফল অফ ডিফারেন্ট টেস্ট, প্রতিটা টেস্টের কি কি পিটফল থাকে। হিট অ্যান্ড অ্যাসিটিক অ্যাসিড টেস্ট, ফলস পজিটিভ উইথ টলবুটামাইডস অ্যান্ড লার্জ ডোজেস অফ পেনিসিলিন। Sulfosalicylic acid is more sensitive, reliable than boiling test. False positive in cases of hematuria, highly concentrated urine, tolbutamide and sulfosalicylates. False negative in very dilute. Name one condition where the urine is too diluted. বলো, specific gravity বললাম। Diabetes insipidus, chronic renal failure. Test can detect albumin, hemoglobin, myoglobin, not BJP, right? Reagent strip, principle কি? colorimetric, মানে তুমি দেখে কালার চিনতে পারছো। Detects only albumin, sensitivity 5 to 10 milligram per dl, indicator color change. Highly alkaline urine, grossly hematuria gives false positive test. It is only a screening test, bedside করা যায়। Now this is the quantitative. This is, পরে ছবিটা দেখবে, আগে অরিজিনালটাই দেখো। This is SBAX albumiноমিটার। এই দুটি ইনস্ট্রুমেন্টই পরীক্ষা থাকে। This is কেমন করে ছিল? স্টাউট টিউব having two marking U and R and graduation in gram per liter. What is used for quantitative estimation of protein, right? Next, this is a tube, glass tube with marking U and R, and from 0 to 12 is for quantitative estimation of the albumin. Next, fill the SBAX albumimeter with urine up to the mark of urine. Reagent is added up to the R. Tube is shaken by oil inversion. এই ঢাকাটা লাগিয়ে দিয়ে তারপরে এরকম করে নন ভাইব্রেটিং সারফেসে রেখে দেবে। মুখে জল দাও, ঘুমিয়ে পড়ছে। রিডিং দ্য লেন্থ অফ দ্য পিপিটি ইজ টেকেন, কতটা পিপিটি পড়েছে সেইটা দেখো। অ্যালবুমিন ইজ এক্সপ্রেসড ইন গ্রাম পার লিটার। ধরো এইটাতে পাওয়া গেল 2 গ্রাম পার লিটার, রাইট? এবারে লোকটার দিনে ইউরিন ভলিউম হয় 2 লিটার, তাহলে টোটাল প্রোটিন কত এক্সক্রিশন হচ্ছে? 2 into 2, 4 গ্রাম পার ডে। 2 গ্রাম পার লিটার আমি এখান থেকে ডাইরেক্ট রিডিং দেখে বলে দিলাম। এবার দেখা গেল লোকটার ইউরিন ভলিউম হচ্ছে কি পার ডে 2 লিটার, তাহলে তার 24 আওয়ার্স প্রোটিন কত এক্সক্রিটেড হচ্ছে?
দরকার হলে ডাইলুশন করতে হয়। এই যে এরকম প্রেসিপিটেটটা হয়, দেখতে পেয়েছো? যতদূর এখানে থাকে এইটুকু। What are the causes of proteinuria? This is a gross one. Urinary tract infection, high fever, nephritic syndrome, multiple myeloma, preeclampsia, renal tuberculosis, orthostatic alveoli. এগুলো গড়গড় করে বলতে হবে, কিন্তু Benz-Jones protein and monoclonal immunoglobulin synthesized by nucleophile found in plasma cell dyscrasia পড়ানো হয়ে গেছে তোমাদের। What are the causes? এই কাপ্পা আর ল্যামডা চেন কে সিনথেসাইজ করে না? নিওপ্লাস্টিক প্লাজমা সেলস। কজ কি? প্লাজমা সেল ডিসকেসিয়া, প্রাইমারি অ্যামাইলোইডোসিস। এই বিজেপি কি করে দেখে? বিজেপিটা কি করে দেখে? ধরো তুমি ইউরিনটা নিলে, নেবার পর হিট অ্যান্ড অ্যাসিটিক অ্যাসিড টেস্ট করলে, করার পর আফটার সাম হিটিং ফার্স্ট দেয়ার উইল বি অ্যাপিয়ারেন্স of cloudiness, you filter it, then you again perform the heat and acetic acid. Then the coagulum will be seen and it will disappear between 60 to 90 degrees centigrade, again reappear after 90 degrees centigrade, right? So abar again disappears when comes to 60 degrees centigrade. আর কি করে বোঝা যায় Benz-Jones protein? ইউরিন ইলেকট্রোফোরেসিস, তাতে কি থাকবে? পি ব্যান্ড থাকবে। নেক্সট ডে উইল কনক্লুড ইউরিন